Students, welcome all of you. Now we will discuss level number, I think 5 of JEE. Okay. So level number 5. JEE level number 5. Okay. Total questions for you, classwork from me, and then homework. Homework you have to do except total 32 questions are there. Total 32 questions are there, out of which we are going to do here question number 4, 13. आता इधर gap क्या है? 4 is only single answer is correct. So I have picked the question from each section. मधला gap नंतर comprehension type question मध्ये cover होईल. जिथे paragraph मध्ये consecutive 3 questions असतात. ठीक है? So 13 is multiple options correct. Then question number 23, 24, then 27 and 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 missing here. 1, 2, 3, 4, 13, 23, 24, 27 and 29. Okay. बाकीचे questions easy आहे. Actually reading type चे तुम्ही करू शकता सॉल्व. So around 6 question I will solve here. So remaining 26 question you have to solve. चांगले questions pick केलेले आहेत. Question level number 5 ठीक आहे. So question number 4 we'll see. Say a small plate of metal is placed at a distance of 2 meters from a monochromatic source. So this plate, that is emitter, here it is a source. This distance is 2 meters. Actually we don't need this distance. And wavelength of light, actually wavelength lambda is given 4.8 into 10 raised to power minus 7 meters. Power of this source, power is 1 watt. What is asked? The light falls normally on the plate. Find the number of photons striking the plate per square meter per second. Per square meter per second. Okay. Now you know what is asked in the question, the number of photons striking the plate. So what we need to do is just find the here the distance is 2 meters per second, 2 meters. Okay. Now the rays are falling normally. See, when the rays are falling normally, that means, and the distance is 2 meters, so we can consider the circular collector, circular emitter, and where source is situated at the center, it will be circular emitter. Why? The rays are falling normally असं सांगितलंय, आणि हे कधी पॉसिबल आहे जेव्हा हा सर्क्युलर टाइपचा असेल. So first of all, what will be the area of this circular emitter plate? The area will be 4 pi r square, where r will be 2. So 4 pi 4 square, 16 4 is 64 pi meter square. This is the area. Okay, what is asked in the question is the number of protons per unit time per unit area. So see, what is energy? Energy is h mu, or it is hc upon lambda. This is the energy of one proton. What is the energy of n protons? It is n
hc upon lambda. When we talk about power, just divide it by, since power is equal to energy upon time, divided by power, time, power will be En upon time. It will be N upon T hc upon lambda. Again, power per unit area is asked, number of electrons per unit area is asked. So first of all, find the number of electrons per unit time. So first of all, find N upon T, which is power into lambda upon H into C. This is number of electrons, protons per unit time. Per unit area का मतलब number of protons per unit area per unit time is equal to P into lambda H into C into area. So what is P? Power 1 watt. What is lambda? 4.8 into 10 to the power minus 7 upon what is H? 6.64 into 10 to the power minus 34. What is C? 3 into 10 to the power 8. What is area? Area is given 64 pi. When you calculate this value, you will get the answer. Okay, so this you do by using calculator. So the answer will be, I will give you the answer. So answer will be B for Bombay. 4.8 into 10 to the power 16. 4.8 into 10 to the power 16. So this will be the answer. So this is the procedure. Procedure लक्षात ठेवा. हे calculator मध्ये तुम्ही find करा. In exam you have to use log table. Log table will be provided, and how to use log table I will explain when you come to the college. It is hard, difficult to explain on online lectures, in online lectures. Okay, very nice question it was. Next question. This is question number 4. Now question number 13. Now 13 number question is multiple answer. Means what? More than one may be correct. So in this question, the graph between stopping potential and 1 upon lambda is given. Graph between stopping potential V0 and 1 upon lambda is given. Question number 13. Do you know what is Einstein's equation? Kinetic energy is equal to h mu minus phi naught. यालाच आपण पुढे डिराइव करतो. यालाच आपण stopping potential E into stopping potential is equal to h mu minus h mu naught लिखतो. हे पुढे जाऊन असं होतं hc upon lambda minus hc upon lambda naught. इनर डिवाइड केल्यानंतर v naught is equal to h upon e c upon lambda minus h upon e c upon lambda. So this is the Einstein's equation. ठीक है, इथं तुम्ही याला असं लिहू शकता h upon e mu minus h upon e mu naught. This is also correct because c upon lambda is mu. So this is the Einstein's equation. Graph is given. हा पण क्वेश्चन खूप मस्त आहे. This is the curve. Graph is given. Here it is theta. That is the angle, and the values are 0.001, 0.002, 0.004. Now, in option number first, ratio of work function is asked. Ratio of work function. Now see, ratio of work function depends on what? This is the work function phi naught. So phi naught depends on h mu naught, and these are the values of mu naught. These are the values of mu naught. Even though this is 1 upon lambda, what is meant by 1 upon lambda? See here, c upon lambda is mu. So from here, 1 upon lambda is mu upon c.
So c the constant है, speed of light. So what we can say from here, 1 upon lambda is nothing but proportional to frequency. So this is proportional to frequency. So we can call it as mu naught 1, proportional to mu naught 1. This is proportional to mu naught 2. This is proportional to mu naught 3. And h into mu naught. So phi naught is equal to h mu naught. Phi naught is again constant, Planck's constant. That means we can say phi naught is proportional to mu naught. Phi naught is proportional to mu naught, and here mu naught is inversely proportional to lambda. Okay, combining these two we can directly say, ठीक है. So from these two mu naught आहे म्हणजे phi naught is directly proportional to inversely proportional to 1 by lambda. समजलं? इथं mu naught आहे. Phi naught is proportional to mu naught and mu naught is inversely proportional to 1 by lambda. Hence ultimately this phi naught is inversely proportional to 1 by lambda. That means these are the values, 1 by lambda is the values that are proportional to phi naught. So we can find the ratio of phi naught 1 is to phi naught 2 is to phi naught 3 is equal to 1 to 4. 1 is to 2 is to 4. Okay. Hence option A is correct. Option A is correct. Now see option B मध्ये हा ratio 4 to 1 है. So 4 to 1 is incorrect. 4 to 1 is incorrect. Option C, tan theta. Option C असा आहे. Option 1 मध्ये आहे 1 to 4. Option B आहे 4 to 1, which is wrong. Option C आहे tan theta is equal to hc upon E. See here, I have written y is equal to mx plus c and x कौन आहे? इथं x कौन आहे? This is x. Okay, और 1 by lambda is x. 1 by lambda is x. X axis पर कौन है? 1 by lambda. So उरला कौन है? hc upon E. hc upon E is slope m, and tan theta is nothing but slope. Tan theta is also nothing but slope. Slope is hc upon m. So this option is also correct. So here both options A and C are correct. Okay. Next question. I will refill the ink. Okay, so this was question number 13. खूप छान क्वेश्चन आहे, कमी आहे पण मस्त आहे. ठीक आहे, ॲडव्हान्स लेवलचे म्हणू शकता कारण इथं नेगेटिव्ह मार्किंग होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. Now question number 23. 23 and 24 is the passage. Okay, comprehension. So you will be given a comprehension of a paragraph and you have to read the concept and you have to understand, and below the paragraph you will be given 2 or 3 questions. हा पैटर्न शक्यतो ॲडव्हान्स राहील, आता मेन्स ला येणार नाही. ओके, इन photoelectric effect setup, a point source of light 3.2 into 10 raised to the power weight. So power is given 3.2 into 10 raised to the power minus 3 watt emits monoenergetic photon of, so photon ची एनर्जी दिली आहे 5 electronic volt. The source is located at a distance of, so source का distance ले r 0.8 meter from the center of the stationary metallic sphere of work function पण given है
3 electronic volt, and the radius okay, याला आपण डिस्टन्स म्हणूया, इथं रेडियस घेऊया 8 into 10 to the power minus 3 meter. The efficiency of photoelectron emission is 1 for every 10 to the power minus 6. So the efficiency meter is 1 upon 10 to the power 6. Assume that the sphere is located at initial neutral and the photoelectrons are initially swept away after emission. Find the number of photons emitted per second. Now here what is asked? Number of photons emitted per second. So question number 23 and 24. Combining these two. Question number 23 and 24. Okay. Consist of comprehension. So here what you have to find is find the number of photons emitted per second. So you do one thing here. We know what is the energy of photon, that is 5 electron volt. Okay, so 5 electron volt is the energy of photon. Now out of that energy, this is the power of the source. So first of all I will write here question. Find the number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second. हे विचार आपण दरवेळेला करतो कसं, power is equal to number of photons into h mu or n into hc upon lambda. So number of photons are asked. We know what is the power. This is the energy of one photon. This is the energy of one photon. Power is this much. First of all you have to convert this into joule. It will be 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, because it is in electronic volt. So what is power? 3.2 into 10 to the power minus 3 is equal to n into energy hc by lambda. This is energy of photon, which is nothing but 5 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. 1.6 ones are 1.6 twos are. Okay, 2 upon 5. 2 upon 5 into here minus 19 इकडे plus 19 होईल. Plus 19 10 raised to power minus 3, it will be 10 raised to power 16 is equal to n. So n will be equal to 2 upon 5. It will be 0.4. चला तुमचे 0.4. So 4 into 10 raised to power 15. These many number of photons emitted per second. So this is the answer of question number 23. Now what is the question number 24? Find the maximum kinetic energy of the photoelectrons. So what is the maximum kinetic energy? Kinetic energy max or EV naught, stopping potential into E, is equal to energy supplied h mu minus work function. Very simple question. बघा कॉम्प्रिहेन्शन समजलं क्वेश्चन खूप इझी असतो. त्या पॅटर्नला अनुसरून हा क्वेश्चन आहे. h mu which is nothing but E, energy of proton minus work function. This energy is given 5 minus what is work function 3. 5 minus 3 2 electron volt. 2 electron volt. Okay. So answer will be आता इथे जूल मध्ये आन्सर आहे. जूल मध्ये आन्सर आहे. सो काय करायला जूल मध्ये कन्वर्ट करूया. 2 into electronic volt 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So it will be 3.2 into 10 to the power minus 19 joule. So the answer will be Delhi. Okay, D for Delhi. This is the question number 24 and 23. Now we do question number 27.
Question number 27. Now 27 is integer type question. म्हणजे याला ऑप्शन्स नसणार आहेत, तुम्हाला डायरेक्ट न्यूमेरिकल व्हॅल्यू असणार आहे. Question number 27. Okay. Now 27th question is okay. You have to find the de Broglie wavelength of the electron moving with the velocity. आता इथं de Broglie velocity of electron is given. Question number 27. Velocity of electron is given. Okay. This velocity is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second is equal to that of the proton. म्हणजे प्रोटॉनची पण velocity काय आहे? सेम आहे. Photon, sorry. Find the ratio of the energy of the photon to that of the kinetic energy of the electron. काय सांगितले बघा, नीट ऐका. विचारले काय? रेशो कोणाचा? एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन kinetic energy of electron. What is the formula for energy of photon? Energy of photon is h mu upon kinetic energy of electron, half m v square. Half m v square. Okay. Now this h mu can be written as hc upon lambda. hc upon lambda half m v square. Half m v square into lambda. Okay. Now tell me, we know what is the formula for de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength is h upon mv. h upon mv. सो इथे बघा h आहे, m आणि v पण आहे. मग याला जरासं मी व्यवस्थित लिहितो. हा 2 वरती जाईल, 2 h c अपॉन याला लिहूया m v v into lambda. या v स्क्वेअर ला मी v v लिहितो. Now what is this h upon mv? H upon mv, that is h upon p. H upon momentum is the lambda, de Broglie's hypothesis. So from here h upon mv is nothing but lambda into c upon v into lambda. This is the ratio. So lambda cancel out. So it is a 2c upon v. 2c upon v. So this we have to find out. So it will be 2 into c. c किती आहे? 3 into 10 to the power 8 upon v. v दिलेला आहे 1.5 into 10 to the power 8. 10 to the power 8, 10 to the power 8 cancel. 1.5 manza 1.5 to 2 to the 4. So answer will be 4:1. This is the question number 27. 4:1. 4:1 hence असा काही ऑप्शन नाही आहे, कारण का हा इंटिजर टाइप क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, इंटिजर टाइप क्वेश्चन. सो आंसर विल बी 4. 4 ला तुम्हाला बबल करायचं आहे, 4 ला. ओके, राइट डाउन, पॉज द व्हिडिओ एंड राइट. समजलं नाही पाठीमागं जाऊन परत एक्सप्लेनेशन करा. इथं असं नसतं परत एकदा सांगत असतं, कारण का ऑनलाईन क्लास आहे. पाठीमागं जा. Question number 29. A monochromatic source of light operating at 200 watt. Question number 29. Power is given 200 watt. Emits photon per second. म्हणजे n upon t दिलेलं आहे. n upon t is 4 into 10 raised to power 20 photons per second. Per second. Okay, find the wavelength of the light. Find the wavelength. Find wavelength in 10 raised to power -7 meter. यामध्ये फाइंड करायचे, कारण का तुम्ही इंटिजर टाइप मध्ये 10 raised to power
-7 बबल करू शकत नाही. सो यू हॅव टू राईट. समजा असा आन्सर असेल, तुमचा आन्सर हे आलं तर तुम्ही 3 भरून यायचा, 3 ला राऊंड करून यायचं. समजा इथं 43 आलं तर 4 आणि 3 ला राऊंड करून यायचं. ठीक आहे. सो लेट्स सी. वी नो पॉवर इज इक्वल टू n upon t hc upon lambda. So n upon t is given, that is number of photons per unit time. Per unit time ला डिवाइड केल्यामुळे पॉवर मिळाली. So this is 200 n upon t 4 into 10 raised to power 20 into h 6.6 into 10 raised to power minus 34 into C is 3 into 10 raised to power 8 lambda by upon lambda. So 20 आणि 8 28 मधून हे 2 गेले, 28 मधून हे 2 गेले 26 प्लस 26 आणि हे 10 raised to power minus 8 लॅम्बडा ला टिकले पाठवले. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लॅम्बडा इकडे गेला. It will be 2 into 6.6 into 3 or 2 into 3 6 into 6.6. So 6 6 जा 36, carry 3, 6 6 जा 36 plus 3 39, 39.6 into 10 raised to power minus 8. ओके, तुम्हाला किती पाहिजे? 10 raised to power minus 7 पाहिजे. 1 पॉइंट इकडे द्या. लॅम्बडा is equal to 3.96 into 10 raised to power minus 7 मीटर. मी तर 6.64 घेतला पाहिजे. 6.64 घेतला असता तर it is approximately equal to 4 into 10 raised to power minus 7 meter. So here your integer answer will be 4. 4 will be your answer. Okay. So this is the end of exercise number 5. Now we will start exercise number 6. Level 6. Level 6 of JEE will start soon. Don't go anywhere. Okay. So level 6, how many problems are there? 40 numericals are there. Out of 40 I am going to do question number 4, question number 8, question number 12, question number 16, question number 18, 19, 20. Comprehension. Okay. After that, question number 38. Okay. So how many questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 questions I am going to do here. You have to do remaining 30. Okay. I have some water. So we'll start now. The first question: in a photoelectric experiment with light of wavelength lambda, the fastest electron has the speed v. The exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4. The speed of the fastest emitted electron will become. बघा fastest electron सांगितलेलं आहे. Okay. Now fastest electron साठी आपण काय केलं होतं? half m vmax square, half m vmax square, which is nothing but stopping potential, and the stopping potential is proportional to
h mu minus work function. So this potential proportional to h mu, that means it is inversely proportional to hc upon lambda. This is inversely proportional to lambda. So आपण बघितलंय जर फ्रिक्वेन्सी वाढली तर एनर्जी वाढणार, which leads to kinetic energy पण increase होणार, which leads to stopping potential पण increase होणार. ठीक आहे. पण हे कधी शक्य आहे? फ्रिक्वेन्सी कधी वाढणार? जेव्हा वेव्हलेंथ कमी होणार. इथं आणखी एक पॉइंट आपण म्हणू शकतो, वेव्हलेंथ डिक्रीज. फक्त वेव्हलेंथ डिक्रीज आहे, बाकी सगळे इन्क्रीज आहे, कारण ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. मग इथं क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं आहे की लॅम्बडा वेव्हलेंथ साठी स्पीड v आहे, तर 3 लॅम्बडा बाय 4 साठी किती होईल? ओके, so this is the question. So tell me काय होणार आहे स्पीड? So this energy इथं बघा, याला आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घेऊया. So you can write v square, velocity square इथून डायरेक्ट इक्वेशन is inversely proportional to lambda. So पहिल्यांदा काय होतं? v1 square upon v2 square is equal to 1 upon lambda 1 upon 1 upon lambda 2. v1 is v square upon v2 square is equal to हे वरती जाईल, म्हणजे असं होणार lambda 2 upon lambda 1. lambda 2 किती आहे? 3 lambda by 4. lambda 1 किती आहे? lambda cancel. v2 square फाइंड करायचं आहे. हे जरा व्यवस्थित लिहा. इट विल बी 4 upon 3 इकडे जाऊ, 4 वर जाईल 3 राहील into v square is equal to v2 square. Taking square root of all this, you will get v2 is equal to under root 4 upon 3 into v. So this will be your answer. This is the question number 4. Okay, so it will reduce to it will increase to 4 by 3. But 4 by 3 is greater than 1. So it is increased to 4 by 3. So this was question number 4. Question number 4. Now next, question number 8. This is also a nice question. Question number 8. A parallel beam of light of intensity I. Intensity I. Okay, and cross sectional area S. Area S is incident on a plate at normal incidence. The photoelectric emission efficiency is 100%. Emission efficiency is 100%. Okay, the frequency of beam is mu and the work function is phi. ठीक है, frequency mu, work function phi. Assuming all the electrons are ejected normal to the plate and with same maximum possible speed, the net force exerted on the plate only due to striking of photons and subsequent emission of electrons. ठीक है, म्हणजे काय, हा यामध्ये थोडंसं मेकॅनिक्स मिक्स आहे. याच्यावरती फोटॉन्स पडले आणि परत इलेक्ट्रॉन्स इमिट झाले. याच्यामुळे जो फोर्स येणार आहे तो किती असणार आहे? दॅट इज कॉल्ड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम. आणि इम्पल्सिव्ह फोर्स फाइंड करायचा, इम्पल्सिव्ह फोर्स. आणि इम्पल्सिव्ह फोर्स इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम. Impulsive force is because of change in momentum. So what we need to do is here the see intensity जी त्याच्यावरती आली आहे, intensity that is power is n upon t upon area is s. Area is S आणि काय असतं h mu. From here what we can conclude,
S इकडे येणार h mu इकडे येणार. So is upon h mu is equal to number of photons per unit time. Number of photons per unit time. This is what? This is the number of photons per unit time. Now what do we need? From second law of motion we know force is equal to dp by dt. Force is equal to dp by dt. समजा मी याला लिहिलं dn by dt म्हणजे काय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम आणि दोन्ही साइडला मोमेंटम ने मल्टिप्लाय केलं then we will get the force. Rate of change of momentum with respect to time is the force. This is Newton's second law of motion. Now we are talking about only about what? Photons. Photons चं मोमेंटम किती झालं ते बघतोय आपण. So आपल्याला मोमेंटम ने मल्टिप्लाय करूया दोन्ही साइडला. So what will happen here? See is upon h mu momentum mv is equal to dn by dt into mv. It is also momentum and this whole term will become force. Don't worry about this dn. It is just number of photons. एका photons ना f1 ला काय असेल force, second photon ना f2, third photon ना f3, so n photon ना fn force. So this is the total force by photons. N photons. Total force by n photons. ठीक है? Now this is the force due to photons. Now इथं थोडंसं आपल्याला काय करता है ते का बघा तुम्ही rearrangement वगैरे करता है तर असं आन्सर आता सध्या हो गया. This is the force due to photons is mv upon h mu. Okay. Now where mv is what? mv is what? mv is the momentum. So we can also write like this is p upon h mu. इथून बघा h upon p ला मी लॅम्बडा लिहू शकतो. इथं लॅम्बडा लिहू शकतो. ठीक आहे. So till that if this first of all I will write down what are the options given in the question. So options are, which question is this? Question number 8. Okay. Question number 8. एक तो जाएगा सो इथं आणखी आपल्याला काय लिहू शकतो बघा इथं याला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लॅम्बडा इज इक्वल टू h upon p. So this will become lambda. So is upon lambda and this mu can be written as c upon lambda. Mu can be written as c upon lambda. Lambda will get cancelled. Now till this write this force due to colliding photons is is upon c. is upon c. Now this is the force. काय केलं होतं इथं जो h upon p आहे त्याला आपण लॅम्बडा केलं h upon p. see h upon p means lambda from de Broglie's hypothesis आणि जो mu आहे mu is c upon lambda. Mu is c upon lambda. So this is according to de Broglie's hypothesis. Now what we need to do is force 2 we have to find. Now we can find out by using कुणाचा फोर्स विचारलाय सांगा इलेक्ट्रॉन्स. आता इलेक्ट्रॉन्सचा विचारलाय. इलेक्ट्रॉन्स काय झाले इमिट झालेले मग इलेक्ट्रॉन्स मध्ये एक वेव्हलेंथ असणार आहे डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ ती आपण फाइंड केली आहे इलेक्ट्रॉन्सची. ठीक आहे ना. सो काय फाइंड केली पहिल्यांदा कायनेटिक एनर्जी आपण फाइंड केली. कायनेटिक एनर्जी काय आहे h mu च एनर्जी आली आणि वर्क फंक्शन मध्ये phi गेलं. So the remaining energy is kinetic energy h mu minus phi. This is the kinetic energy of electrons. Okay, h mu minus phi. Again, use this equation. Which equation? This equation is upon h mu into momentum.
We know momentum of electron is square root of 2m into kinetic energy. 2m into kinetic energy. So substitute the value of kinetic energy here. It will be 2m. Kinetic energy is h mu minus phi. Kinetic energy is h mu minus phi. This is Einstein's equation of emitted electrons. Now this is the momentum. Now substitute in the equation of force. This is the force. Okay, what is the force? Force by electron is equal to dN by dt is equal to dN by dt into momentum is equal to is upon h mu into momentum. In place of momentum I will write 2m h mu minus phi. Now this is the force due to electron. Now sum these two forces, that will be your answer. So answer number C will be there. C for Chennai. Okay, option C is correct. Okay, so total force is force due to photon and force due to electrons. Okay, photon na collide kela, so change in momentum, rate of change of momentum of photons and rate of change of momentum of electrons. Okay, so कळालं काय केलेलं आहे इथं. Next, this is the momentum equation we have derived from de Broglie. Momentum of electrons, accelerating electrons. Now question number 12. Question number 12. Again here question number 12 is more than one option is correct. Now question when a point light source of power W is emitting monochromatic light of wavelength lambda. So question number 12, power source है, ठीक है, W wavelength lambda which is kept at a distance a from, so distance is a from a small photosensitive surface of work function lambda, work function phi and area s. बघा गंमत काय इथं गंमत ही आहे की ही जी प्लेट आहे, सपोज हा सोर्स आहे, रेडियस a वरती कसं काहीतरी हे असणार आहे, तो 99 डिग्री वरती लाईट पसरणार आहे, पण त्या सोर्सची लाईट फक्त एका स्मॉल एरिया वरती पडायची आणि हा एरिया किती दिलेला आहे s. This area is s. So out of the total area, this area is s. So what is the area fraction? Area fraction is area s upon 4 pi a square. So this is the area we need to use. Out म्हणजे इतक्या लाईटची एनर्जी, म्हणजे टोटल एनर्जी समजा 100 वॅट असेल, हा एरिया आणि टोटल एरिया 100 असेल, समजा एनर्जी एक 100 असेल, 100% एनर्जी असेल आणि हा एरिया असेल, पूर्ण एरिया असेल, पूर्ण सरफेस एरिया हा असेल 1000 आणि इथं असेल 100, तर किती आहे याच्या, फक्त 10% आहे, म्हणजे इथली पण 100 पैकी फक्त 10 एनर्जी इथे मिळणार, ठीक आहे ना. सो दिस रिप्रेझेंट्स द एरिया फ्रॅक्शन. सो व्हॉट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन. आता क्वेश्चन मध्ये काही विचारलं नाहीये, ऑप्शन फक्त बरोबर आहे ते चेक करायचं. नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर युनिट टाइम. Okay, number of photons striking. So first of all, power is equal to n upon t hc upon lambda. Now this power is w, but w total power use होते का, w है ना इकडे इंडिकेट केलेले आहे, या w मधली या सरफेस वर किती येणार आहे, तर हा सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस, this much percentage only, this much percent of power is useful. So power useful notation, power useful is w into s upon 4 pi a square. कळलं, टोटल पॉवर पैकी इतकीच
useful है. So we can write here W into S upon 4 pi a square. W into S is equal to n upon t hc upon lambda. From here n upon t we need to find. It is n upon t, lambda वरती जाणार, hc खाली जाणार. So it will be W S lambda upon hc 4 pi a square. So this is option A. Option A मध्ये असलेला W lambda S आहे upon 4 pi h आहे c a square. So option A is correct. So here option A is correct. Now we talk about option number B. The maximum energy of the emitted electron. Maximum energy of emitted electron is hc upon lambda minus lambda. Maximum energy. See, kinetic energy maximum किती असते? It is hc h mu minus 5. h mu minus 5. या mu ला काय देतात? hc upon lambda minus 5. So hc minus cross multiply करा lambda 5 upon lambda. So this is the option number B, which is also correct. So option B is also correct. Maximum. This is Einstein's equation. Option C, the stopping potential needed to stop the most energetic emitted photoelectron as. So stopping potential जे आहे, so इथंच आहे stopping potential. So बघा इथून kinetic energy ला मी काय लिहू शकतो? E mu naught याला, which is equal to this hc upon hc minus lambda 5 upon lambda. मग जेव्हा हा E इकडे येणार, स्टॉपिंग पोटेंशियल किती होणार? V naught is equal to hc minus lambda 5 upon lambda into E. This is the stopping potential. But option C मध्ये हा E इथं नाही दिला. E is in the numerator. So option C is wrong. So this is correct. But option C is false. Option C is not correct. Next, photo emission occurs only if lambda lies in the range. Photo emission occurs if lambda is less than hc by 5. Lambda is less than hc by 5. Photo emission occurs. As option है. Whether it is correct or not, tell me. What is mean by hc upon 5? So we know कि आपण एक कंडिशन बघितली, frequency should be greater than frequency naught and lambda should be less than lambda naught, then only threshold frequency and threshold wavelength. Threshold frequency पेक्षा frequency जास्त असेल तरच फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतील आणि wavelength कमी पाहिजे. wavelength कमी पाहिजे आणि frequency जास्त पाहिजे. So wavelength कमी आहे and so this option is correct option. Okay, so we'll move to next question. So answer will be A, B and D. Answer will be A, B and D. आता हे कुठून मिळणार तुम्हाला? You will go for Einstein's equation, that is this equation. From here we get the answer. Okay, you should know this h mu should be greater than 5. See, from here you have to do h mu should be greater than 5. Okay, मग इथून बघा h c किती आहे, mu किती आहे, c by lambda should be greater than 5. lambda वरती येणार, 5 खाली जाणार. So hc upon 5. So lambda should be less than hc by 5, or lambda should be less than hc by 5. So this is the option number D. So D is also correct. So answer will be A, B, D. Answer is A, B, D. You have to tick all the three answers. यामधला एक जरी तुम्ही जास्त टिक केला, ABCD टिक केला तरी पण wrong, AB टिक केला तरी पण wrong. जेव्हा तुम्ही ABD टिक करणार तेव्हा तुमचा आन्सर बरोबर असणार आहे. Okay, next question. So this was 12. Question number 16.
16, 18, 19. Okay. 16. Which one of the following statement about the photoelectric effects are true? कोणतं स्टेटमेंट ट्रू आहे हे विचारले. ग्रेटर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट ग्रेटर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. मी आता सिक्वेन्स लिहून दिला होता तुम्हाला. फ्रीक्वेंसी जास्त, एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट पण ज्यादा. हे कधी पॉसिबल आहे? व्हेन वेवलेंथ इज लेस. ठीक है, वेवलेंथ कमी पाहिजे, बाकी सगळं चालू पाहिजे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी ग्रेटर the energy of photon smaller the stopping potential, it is incorrect. चुकीचं आहे. ऑप्शन सी greater the intensity of light greater is the current, greater is the cutoff frequency. intensity आणि cutoff frequency चा संबंध नाही आहे. ऑप्शन डी greater the frequency of incident light greater the maximum kinetic energy. ते इथं आहे ना, frequency energy च्या प्रोपोर्शनल आहे आणि frequency kinetic energy च्या प्रोपोर्शनल आहे. सो ऑप्शन ए एंड डी both are correct. Option A and D both are correct. This was question number 16. Now question number 19. Paragraph 18, 19, 20. Paragraph is given. Okay. Now here metals are, see, wavelength of light is given 450 nanometer. म्हणजे किती? 450 into 10 raised to power -9 meter. This much of light and it falls on different metals. Metals given आहेत, त्याचं वर्क फंक्शन गिवन आहे. वर्क फंक्शन आपण आपल्या भाषेत phi naught म्हणतो. इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट गिवन आहे. मेटल आहे बॅरियम 2.5, लिथियम 2.3, tantalum 4.2 and tungsten 4.5. ठीक है. So barium, lithium, tantalum and tungsten. So here the work functions are given. मी आता सांगितलं. इथे काय विचारलं बघा, पहिला क्वेश्चन विचारलाय which metal can be used to produce electrons by photoelectric effect from the given light. ह्या given light मुळे फोटोइलेक्ट्रॉन इफेक्ट कुणावरती होणार आहे? ऑब्वियसली बघा बाळांनो, जर ई एनर्जी सप्लाय केली तर काही एनर्जी त्यातली इलेक्ट्रॉनला इमिट करायला जाते, दॅट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, आणि उरलेली एनर्जी इलेक्ट्रॉनला पळवायला जाते. सो मी काय म्हटलं होतं तुम्हाला, this is h mu minus phi if E is equal to h mu. So you have to give minimum phi naught, that is work function to remove the electron. बाकीचे इलेक्ट्रॉन पळणार, त्याची वेलोसिटी किती असणार, that depends on remaining energy. but तुम्ही जर एनर्जी याच्यापेक्षा कमी दिला, if h mu is less than phi naught, इलेक्ट्रॉन्स इमिटच होणार नाहीत. मिनिमम तुम्ही इज इक्वल टू phi naught जर दिला, h mu इज इक्वल टू phi naught जर दिला, तुम्हाला माहिती आहे हे phi naught काय असतं? phi naught असतं h mu naught, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हे दोन्ही जेव्हा सेम असतात तेव्हा मी कंडिशन देऊन दिली आहे की इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इमिट, देन कायनेटिक एनर्जी 0, फक्त इमिट होणार, पळणार नाही. आणि जर पळवायचं असेल तर फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन फ्रिक्वेन्सी नॉट, म्हणजेच काय, इथं तर इमिटच होणार नाही. सो h mu should be greater than phi naught. इथं काय असणार आहे, इमिट पण होणार आणि कायनेटिक एनर्जी 0 नाही, कायनेटिक एनर्जी असणार. इथं इमिट होणार पण कायनेटिक एनर्जी 0 असणार, आणि इथं इमिटच होणार नाही, कारण का एनर्जी इज नॉट सफिशियंट. ही एनर्जी टोटल एनर्जी आहे, त्या टोटल मध्ये ही आणि ही आहे, या दोघांना ऍड केलं तर टोटल मिळते बघा. phi naught कॅन्सल, प्लस phi naught minus phi naught, remaining is h mu. So this is the paragraph is all about this. So first of all, what we need to do is, first we will find what is the total energy. जर टोटल एनर्जी या पुन्हापेक्षा जास्त असेल तर तोच मेटल
इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे. सो व्हॉट इज द टोटल एनर्जी? सी एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लॅम्डा. लक्षात घ्या आणखी एक तुम्हाला मी शॉर्टकट सांगतो. दिस इज इन जूल्स. This is in joules. But if you want energy in electronic volt, then we have to multiply it by, divide it by 1.6 to convert into electronic volt. So 6.64 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 upon this lambda into, to convert into electronic volt, we have to divide it by charge of electron. Now this is in electronic volt. If you take the whole term, another shortcut term kela, so you will get 22400. One second, give me a second. So it will give you 12400 electron volt upon lambda. So this is the shortcut if you want to find the energy in electronic volt. So just write 12400 12400 upon lambda. So now the energy will be equal to 12400. No need to substitute all the things. हाँ मग तुम्ही म्हणता की ह्याच्या आधीच्या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही हे सगळे पुट करतात तेव्हा मला आन्सर जूल मध्ये पाहिजे. इथं मला यांच्याशी कंपेअर करायला आन्सर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मध्ये पाहिजे कारण हे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मध्ये आहे. सो आय वांट द आन्सर इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट साठी हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. 12400 अपॉन लॅम्डा. लॅम्डा किती आहे? 450 into 10 raised to power minus 9. 0 0 cancel. Now 9 5 9 1 9 4 3 34 9 3 47 4 3 70 9 7 63 9 7 63 into 10 raised to power 9 hour again divide करेगा. ठीक है बघा. सॉरी मैं एंगस्ट्रॉम मध्ये ठेवायचं आहे. हां while writing this formula in electronic volt you have to keep this wavelength in angstroms. You have to keep this wavelength in angstroms. So energy is equal to 12400 upon lambda. Lambda should be in angstroms, so convert it into angstroms. It will be 4500 into 10 raised to power minus 10. That means 4500 angstrom. So divide it by 4500. So 0 0 cancel. So 45 divided नंतर किती होते? 5 9 45 5 2 10 2 24 ला 25 करूया ना. 5 25 9 डिवाइड 9 2 18 उरले किती 5 आणि 2 7 9 7 63 2.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So now this is the energy 2.77 electron volt. 2.77 is greater than lithium and barium. So the first question, that is question number 18. Which metal can be used to produce electrons? So there are two metals, barium and lithium. So option B for Bombay is correct. Option B मध्ये आहे barium and lithium. Barium and lithium can be emitted from what? This light. Next question. Which option is correctly? Question number 19 now. याच्यामधलाच 19. Based on this calculation. Question number 19. Which option correctly identifies the metal that will produce most energetic electron? बघा most energetic electron कोण produce करते? Energetic. जर hν तर सेम आहे, ही एनर्जी सेम आहे. आता यापैकी फाय मिनिमम असेल तर इथं जी कायनेटिक एनर्जी आहे दॅट इज hν मायनस फाय. जर फाय मिनिमम झाला तर कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम येते. म्हणजे इकडे गेलेली एनर्जी कमी असेल तर इथं उरलेली एनर्जी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. म्हणजे समजा तुम्हाला मी 100 रुपये दिले, तुम्ही मित्राला 10 रुपये दिला तर तुमच्याकडे 90 उरणार.
तर त्याला जर 90 रुपये देऊन टाकला तर तुमच्याकडे हाच होणार आहे. सो जर याला रिमूव्ह करायला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला कमी एनर्जी कंझ्युम होत असेल तर उरलेली एनर्जी कोणाला मिळणार आहे याला. सो 2.77 पैकी सगळ्यात एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लिथियमचा असणार आहे, कारण लिथियमला इमिट करायला एनर्जी कमी लागते 2.3. मग उरलेली एनर्जी तो कशाला यूज करणार आहे? टू accelerate the electrons. Question number 20. So 19th answer will be lithium. इथं विचारलं आहे की 19 मध्ये तर किती एनर्जी तो रिक्वायर्ड करेल. आता लिथियम मध्ये 5 ला 2.3. So kinetic energy is equal to energy minus 5. Energy is 2.77. आपण फाइंड केली 2.77 minus 2.3. So it will be 0.45. 0.47 electron volt. This much amount of energy will be liberated by lithium. Will be consumed by lithium to accelerate the electrons. Okay. Next, suppose the photoelectric experiment is done separately with these metals with light of wavelength 450 nanometer. The maximum magnitude of stopping potential amongst all. Stopping potential विचारले. Maximum देखो. Obviously ज्याची kinetic energy maximum असेल त्याला stopping potential maximum लागणार. Stopping potential म्हणजेच kinetic energy. E V naught is equal to 0.47 electron volt. E cancel. Stopping potential is 0.47 volt. This is question number 20. This is question number 19. And question number 18 is lithium and barium. So this is paragraph जर समजला तो बोनस आहे तुम्हाला ऍडव्हान्स एक्झामला. जर पॅराग्राफ जर समजला तर बोनस 4 मार्क सगळे क्वेश्चन बरोबर येतात. हा जर नाही सुटला तर मग सगळे बरोबर. ठीक आहे. तर व्यवस्थित जर तुम्हाला सगळं समजलं तर डिपेंडेंट क्वेश्चन असतात. टाइम पण कंझ्युम होत नाही कारण वेगळं लॉजिक लावावं लागत नाही. एकाच कन्सेप्ट वरती 3 क्वेश्चन असतात. बोनस होतो. फ्री हिट पण अशा क्वेश्चनला थोडंसं रिव्ह्यू घ्या चला. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. 38 is the match the column question. This is P. This is Q. This is R. And this curve is S. Okay. Option A. मी A रीड करतो. तुम्ही बघा काय याचा आन्सर येणार आहे. A B C आणि D चा. A रीड करतो पहिल्यांदा बघा. फोटो करंट वर्सेस इंटेन्सिटी कोणता असणार? We know photo current, photoelectric current is directly proportional to intensity. This answer, so A is R. Next, maximum kinetic energy of ejected electrons versus frequency. अरे maximum kinetic energy म्हणजे stopping potential असतं E V naught. This is kinetic energy max. This curve is against frequency. इथं म्यू नॉट असते. दिस इज आइन्स्टाइन्स. सो बी हे बी चं काय येणार? एस. बी चं एस. ऑप्शन सी. दीज आर द ऑप्शन्स. दीज आर द ऑप्शन्स. आय एम रीडिंग द क्वेश्चन्स. सो ए चं आर, बी चं बी, सेकंड ऑप्शन मी रीड करतो एस. ऑप्शन सी. फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड व्होल्टेज फॉर डिफरंट इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस. डिफरंट इंटेंसिटीज मी सांगितलं होतं. दिस इज इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, सॅच्युरेशन करंट 1, सॅच्युरेशन करंट 2, सॅच्युरेशन करंट 3.
Okay, so this is the curve, photoelectric current versus intensity, sorry, collector plate voltage. Next option D. So C चा येणार P. Option D, photocurrent versus applied voltage at different frequencies. So this is this curve, different frequencies. mu1, mu2, mu3. So याचा आहे ना Q. So till this, all the levels of JEE and NEET of dual nature of matter has been completed. So you have to solve all the levels of NEET, all the levels of JEE, and submit it to me as per the last date. Okay, thank you very much.